ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমাদের ফার্ম সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে থাকে। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকের এই ভিডিওটা করা হয়েছে, আপনাদের সবাইকে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। Object of Section 125 CRPC. Section 125 of the Criminal Procedure Code provides for the maintenance of the wife, child and parents. Section 125 CRPC Criminal Procedure Code ওয়াইফ, চাইল্ড এবং পেরেন্টসদের মেনটেন্যান্সের জন্য করা হয়েছে। The court after the party has invoked Section 125 of the Code may order the respondent, that is the husband, to maintain the wife, child, children and parents who are unable to maintain herself himself by providing monthly maintenance to her or him. এই সেকশনটা যদি ওয়াইফ, চিলড্রেন কি তার বাবা মা যদি তার নিজেরা মেনটেন করতে না পারে তখন এই সেকশনটার উপর কেস করতে পারে। Order for maintenance of wives, children and parents. If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife unable to maintain herself, যদি কোনো পার্সন দেখা যায় সাফিসিয়েন্টলি ভাবে নেগলেক্ট করছে ও রিফিউজ করছে, কি তাকে খোরপোশ দিচ্ছে না, যেমন তার ওয়াইফকে কি তার বাবা মাকে কি বাচ্চাদের যদি ঠিক মতন মেনটেন না করে, খোরপোশ না দেয়, কি চলতে না দেয়, তখন এই তারা কেসটা করতে পারে। His legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself. যদি দেখা যায় তার লিজিটিমেট কি ইলিজিটিমেট চাইল্ড আছে, যদিও ম্যারিড ডটার নয়, বিয়ে করলে হবে না, তার বয়সটা মেজরিটি অ্যাটেন্ড করতে হবে, তখন সেই ক্ষেত্রে সেই চাইল্ড কি ফিজিক্যাল কি মেন্টাল অ্যাবনর্মালিটি যারা রয়েছে তারা যদি নিজেদের মেনটেন করতে না পারে তখনও তারা এই কেস করতে পারে। হিজ ফাদার মাদার আনএবল টু মেনটেন হিমসেলফ অর হারসেলফ, তখন তার বাবা মাও যদি নিজেদের মেনটেন করতে না পারে তখন কেস করতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট অফ ফার্স্ট ক্লাস ক্যান ডু ইফ হি থিঙ্ক। এ ম্যাজিস্ট্রেট অফ দ্য ফার্স্ট ক্লাস মে, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate think fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করে তো ম্যাজিস্ট্রেট এই অর্ডার করতে পারে মান্থলি হিসেবে একটা তার ওয়াইফকে, তার বাচ্চাদের কি তার বাবা মার যদি কেস করে সে টাকা পাইয়ে দেওয়ার অর্ডার করতে পারে। Provided that the magistrate may order the father of a minor female child or referred to in clause B to make such allowance until she attain her majority, if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of the sufficient means. যদি কোর্ট মনে করে তার মেয়ে যতক্ষণ না তার মেজরিটি অ্যাটেন্ড করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই অর্ডার দিতে পারে মান্থলি মেনটেন্যান্সের, যে সেটা কোর্টে ডিসক্রিপশন পাওয়ার কোর্ট যেটা মনে করবে। যদি ম্যাজিস্ট্রেট স্যাটিসফাইড হয় দ্যাট দ্য হাজব্যান্ড অফ সাচ মাইনর ফিমেল চাইল্ড, যদি ম্যারিড মানে বিয়ে হয়ে যায়, তখন ইজ নট পজেসড অফ সাফিসিয়েন্ট মিনস। Provided further that the magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under the subsection, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate consider reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. এটাও বলা হয়েছে ডিউরিং দ্য পেন্ডেন্সি অফ দ্য প্রসিডিং রিগার্ডিং মান্থলি অ্যালাউন্সের ক্ষেত্রে,
the subsection যেটা বলছে অর্ডার সাবসেকশন টু মেক এ মান্থলি অ্যালাউন্স ফর দ্য ইন্টারিম মেনটেন্যান্স, যতক্ষণে মেনটেন্যান্সটা ফাইনাল মেনটেন্যান্স স্টার্ট হয়েছে তখন ইন্টারিম মেনটেন্যান্স মধ্যবর্তীকালীন যে মেনটেন্যান্সটা দেবে তার ওয়াইফ কি তার চাইল্ড কি বাবা মাকে, আর যে এক্সপেন্স হচ্ছে প্রসিডিং যে এক্সপেন্স হচ্ছে হুইচ দ্য ম্যাজিস্ট্রেট কনসিডার রিজনেবল, যেটা কনসিডার ম্যাজিস্ট্রেট মনে করবে সেটাও অ্যালাউ করবে। Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expense of proceeding under the second provision shall, as far as possible, be disposed of within 60 days from the date of the service of notice of the application to such person. For the purposes of this chapter, a minor means a person who, under the provision of the Indian Majority Act and 1875, is deemed not to have attained his majority. মান্থলি অ্যালাউন্স অফ দ্য মেনটেন্যান্স অ্যান্ড এক্সপেন্স যেটা হয়, মান্থলি অ্যালাউন্স মানে যেটা খরচা হচ্ছে তার সেকেন্ড প্রভিশন হিসেবে অ্যাজ পার পসিবল যেটা কোর্ট মনে করবে ডিসপোজ দ্য, আর এই কেসটা ডিসপোজ উইদিন 60 ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ দ্য সার্ভিস অফ নোটিসের থেকে করতে হবে। ওয়াইফ ইনক্লুডস এ ওম্যান হু হ্যাজ বিন ডাইভোর্সড বাই or has obtained a divorce from her husband and has not remarried. Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expense of proceeding shall be payable from the date of the order, or if so ordered, from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expense of proceeding as the case may be. If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due to the manner provided for levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of the month's allowance for the maintenance of the interim maintenance and expense of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made. কোর্টে যদি অর্ডার কেউ না মানে, সেই অর্ডার না মানার ভিত্তিতে কোর্ট সেটা যদি মনে করে তবে তো ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারে এবং সেটা ম্যাক্সিমাম 1 বছরের পানিশমেন্ট আসতে পারে, মেবি এটা ওয়ারেন্ট করে এটা পানিশমেন্ট হবে হুইচ মে এক্সটেন্ড টু 1 মান্থ, 1 বছর না 1 মাসের জন্য করতে হবে, পানিশমেন্ট হতে পারে, সেটা যেটা কোর্ট মনে করবে। Magistrate of first class can do if he think, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application may be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it became due. Provided further that if such person offered to maintain his wife or condition of her living with him and she refused to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing. No wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery, or if without any sufficient reasons she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent. On proof that any wife is in whose favor an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order. Wife cannot claim maintenance. A wife cannot claim maintenance in case she is living adultery or she without any sufficient reason refused to live with her husband. ওয়াইফ কখনো মেনটেন্যান্স পাবে না যদি সে অ্যাডাল্টারি গ্রাউন্ড দেখানো যায় ওয়াইফের বিরুদ্ধে। ইফ শি রিম্যারেজ আফটার দ্য ডেট অফ হার ডাইভোর্স শি ক্যান নট ক্লেম এনি সাচ মেনটেন্যান্স। যদি তার ডাইভোর্স হওয়ার পরে সে রিম্যারেজ করে আবার, তাহলেও সে মেনটেন্যান্স পাবে না। এই যে কোনো একটা গ্রাউন্ডে হাজব্যান্ড অ্যাপ্লাই করতে পারে কোর্টের কাছে কি মেনটেন্যান্স অর্ডার ক্যান্সেলের জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে লবার্টের তরফ থেকে আজকের এই ভিডিওটা দেখার জন্য।
এই ভিডিও সম্পর্কে কারোর যদি কিছু বক্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবেন, এবং অন্যান্য বিষয়ে যদি ভিডিও দেখতে মনে করেন যে আপনারা দেখতে চান, তাহলে সেই বিষয়ে উল্লেখ করবেন। প্রত্যেকবার মতন এবারও এই ভিডিওটা লাইক করার জন্য, সাবস্ক্রাইব অল করার জন্য এবং প্রচুর শেয়ারের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে করে অন্যান্য মানুষরাও দেখতে পান এই ভিডিওটা এবং উপকৃত হন। ধন্যবাদ।